Hi, welcome to the math class. Today I'm discussing about a region of integration in double integrals. The region of integration in double integrals is evaluated when the limits are not given, but the region is given. When the limits are not given, but the region is given. Working rule. Evaluation of this is the working rule. Evaluation of double integral over r f of x comma y dx dy is discussed under the following three possible cases. ఈ యొక్క డబుల్ ఇంటిగ్రల్ని ఈ త్రీ కేసెస్లో మనం ఇవాల్యుయేషన్ చేస్తాము. ఈ డబుల్ ఇంటిగ్రల్స్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే వెన్ ద లిమిట్స్ ఆర్ నాట్ గివెన్ అండ్ బట్ రీజియన్ ఈజ్ గివెన్. ఎప్పుడైతే లిమిట్స్ ఇవ్వకుండా రీజియన్ ఇస్తాడో అప్పుడే మనము ఈ త్రీ కేసెస్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. కేస్ 1, when region R is bounded by two continuous curves y is equal to f1 of x and y is equal to f2 of x, and the two lines means ordinates, that is equal to x is equal to a and x is equal to b. These two are constants. Say x-axis, y-axis. In x-axis, x limits are constant. The left hand side of limit given the lower limit of x value, and the right hand side of ordinate gives the upper limit of the x value. So x is equal to a and x is equal to b. So these two lines, the two continuous curves, the remaining two continuous curves, that is y is equal to f1 of x and y is equal to f2 of x, these two are the continuous curves. సో ఇలా డ్రా చేసుకుంటే y యాక్సిస్ కి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఈ మధ్యలో ఉన్న రీజియన్ వచ్చింది కదా, దిస్ ఈస్ ద రీజియన్. నౌ ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ integration is first performed with respect to y and keeping x as a constant, and then the resulting integral is integrated within the limits x is equal to a and x is equal to b. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే y యొక్క లిమిట్స్ని ఇప్పుడు ఎక్స్ కామా ఏ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ బిని ఫిక్స్డ్ చేసేసుకుంటే y లిమిట్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. y లిమిట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే వీ కెన్ డ్రా వన్ స్ట్రిప్ ప్యారలల్ టు y యాక్సెస్. సో ఈ యొక్క స్ట్రిప్ y యాక్సెస్ మీద ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది, ఈ కర్వ్ మీద లోయర్ కర్వ్ మీద టచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు fy ఈజ్ ఈక్వల్ టు f2 ఆఫ్ ఎక్స్, అండ్ ఈ స్ట్రిప్ యొక్క పైన ఈ ఈ పై స్ట్రిప్ వచ్చి y యాక్సెస్ మీద f1 ఆఫ్ x కర్వ్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద అప్పర్ కర్వ్. సో బై యూజింగ్ దీస్ స్ట్రిప్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ లిమిట్స్ ఆఫ్ y లిమిట్స్. సో x is equal to a to x is equal to b, and the y limits are the y limits are in terms of x. So y limits అనేవి in terms of x లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫస్ట్ పర్ఫార్మ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y, ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ఫస్ట్ చేయాలి, అండ్ ద కీపింగ్ x యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. y ఎప్పుడైతే చేస్తామో we get the one resulting integral, then after we can integrate within the limits x is equal to a and x is equal to b. Mathematically, it can be represented as double integral over r f of x comma y dx dy is equal to x limits a to b and y limits f1 of x to f2 of y f of xy dx into dy. Similarly, case 2, when the region R is bounded by the continuous curve, so x is equal to f1 of y and x is equal to f2 of y, and the two lines abscissa y is equal to a and y is equal to b. Y coordinate ni abscissa అంటారు. సో y is equal to a and y is equal to b. These two are constant. చూడండి ఇప్పుడు y is equal to a and y is equal to b. These two are constants వేసుకుంటే ఈ x యాక్సెస్ కి ఎక్స్ 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 యొక్క టూ కర్వ్స్ మీద బౌండెడ్ ఏమిట. ఎక్స్ యొక్క టూ కర్వ్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు f1 ఆఫ్ y అండ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు f2 ఆఫ్ y. ఇందాక కేసులో మనం ఏం చేసాము, y కర్వ్స్ తీసుకున్నాము, y ఇస్ ఈక్వల్ టు f1 ఆఫ్ x అండ్ y ఇస్ ఈక్వల్ టు f2 ఆఫ్ x, రెండు కర్వ్లు తీసుకున్నాము, అండ్ x అనేవి x కాన్స్టెంట్స్, x లిమిట్స్ కాన్స్టెంట్ గా తీసుకున్నాము. బట్ ఇక్కడ y లిమిట్స్ కాన్స్టెంట్ గా తీసుకొని x కర్వ్స్ మీద బౌండెడ్ చేస్తున్నాము. సో వీ కెన్ డ్రా ఏ వన్ స్ట్రిప్ ప్యారలల్ టు x యాక్సెస్. సో దిస్ ఇస్ ద రీజియన్. ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ x లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y లో ఉన్నాయి కాబట్టి
మనం ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అనేది ఫస్ట్ చేయాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ వీ గెట్ వన్ రిజల్టింగ్ ఆఫ్టర్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై. సో ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈస్ ఫస్ట్ performed with respect to x, keeping y as a constant, and then the resulting integral is integrated between the two limits y is equal to a and y is equal to b. Mathematically, it can be expressed as double integral over r f of xy dx dy is equal to y limits are constant. So y is equal to a to b, and the limits x is equal to f1 of y to x f2 of y into f of xy dx dy. So this is the second case. In the third case, when both pairs of limits are constant, so there is no x curves and no y curves. So these two are the constants. Then the region of integration is the rectangle. So this is the rectangle part. So here there is no curve. So x is equal to a and y is x is equal to b. These two are constant, and y is equal to c and y is equal to these two are constant. Y limits x axis కి parallel గా డ్రా చేస్తే ఇలా డ్రా చేస్తాము, అండ్ ఎక్స్ లిమిట్స్ వైకి ప్యారలల్ గా డ్రా చేస్తే ఇలా వస్తే, సో ఈ మధ్యలో మనకి రెక్టాంగిల్ అనేది వచ్చింది. కాబట్టి ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్ వెదర్ f of x comma y is integrated first with respect to x or y, whatever it may be, either x or y మీ ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. దెన్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ అన్ఆల్టర్డ్ ఇన్ బోత్ కేసెస్. ఫస్ట్ ఎక్స్ చేస్తే దెన్ ఆఫ్టర్ వై చేయండి, తర్వాత లేదంటే ఫస్ట్ వై చేస్తే దెన్ ఆఫ్టర్ వీ గెట్ వన్ రిజల్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రల్, then after we can integrating with respect to x. Okay, ఏదైనా పర్వాలేదు, x y లేదా y x, no problem. Okay, so these are the very important, the three cases are very 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 important. By using the three cases, evaluating double integral over r x y into dx dy, where capital R is the quadrant of the circle. Quadrant of the circle, which quadrant I don't know. See, the quadrant, the circle equation x square plus y square is equal to a square, where x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0. So in the quadrant, in the first quadrant, we observe that in the first quadrant, already we know the first quadrant, the values are both x and y values are positive. So we can take first quadrant. సో 1/4 ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో ఒక 4 క్వాడ్రంట్స్ ఉంటాయి, ఒక కోఆర్డినేట్లే కాబట్టి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో నేను సర్కిల్ 1/4 ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ డ్రా చేసుకుంటే, సో దిస్ ఇస్ ద సర్కిల్ కర్వ్, దిస్ ద కర్వ్. సో ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? సో బై యూజింగ్ ద ఇక్కడ చూడండి లిమిట్స్ మనకి ఇవ్వలేదు. హియర్ ఇన్ ద డబల్ ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ ఆర్ నాట్ గివెన్, బట్ ద రీజియన్ ఈజ్ గివెన్. రీజియన్ ఒక్కటే ఇచ్చాడు, లిమిట్స్ అనేవి ఇవ్వలేదు, ఎక్స్ లిమిట్స్ వై లిమిట్స్ అనేవి ఇవ్వలేదు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేద్దామంటే, లెట్ ద రీజియన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ బి ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. లెట్ ద రీజియన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, the region of integration be the first quadrant of the circle. So that is integral over r f of x comma y dx dy. So here the circle equation is x square plus y square is equal to a square, and y is equal to plus or minus square root of a square minus x square. We can take only plus value root of a square minus x square. ఇది ఎందుకు రాశానో నేను చెప్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇటువైపు ఏమో నెగిటివ్, ఇటేమో పాజిటివ్. బోత్ కేసెస్లో రెండు ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ వై గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, బోత్ పాజిటివ్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ స్ట్రిప్ డ్రా చేశాను. ఇప్పుడు ఎక్స్ లిమిట్స్ ఇది 0, ఎక్స్ లిమిట్స్ ఈ సమ్ ఇది క్యాపిటల్ ఏ అనుకుందాము, దీనికి క్యాపిటల్ బి అనుకుందాం. ఎక్స్ లిమిట్స్ నేను ఫిక్స్ చేసుకుంటే వైకి ప్యారలల్గా ఒక స్ట్రిప్ డ్రా చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ లిమిట్స్ 0 టు ఏ ఉంది. ఈ ఏ యొక్క లిమిట్స్ ఏంటో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను ఎక్స్ లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ లిమిట్స్ నేను ఫిక్స్డ్ చేసుకుంటే 0 టు క్యాపిటల్ ఏ. వాట్ ఈస్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఏ? ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద y 0 కాబట్టి పుట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్
in x square plus y square, x square plus y square is equal to a square. Y is equal to 0 పెడితే x square is equal to a square and x is equal to plus or minus a. So plus or minus a, plus we can take plus a. Why? Because in the first quadrant, this is the area, positive area. Minus a అంటే ఇటువైపు వచ్చేది సెకండ్ క్వాడ్రాంట్ లకు ఇటు వచ్చేస్తుంది అనమాట, నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ప్లస్ ఏ. సో దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు స్మాల్ ఏ. ఎక్స్ లిమిట్స్ 0 టు స్మాల్ ఏ. అదే నేను వై లిమిట్స్ కనుక చూశాను అనుకోండి, వై లిమిట్స్ కనుక చూస్తే వై లిమిట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే 0 టు సెకండ్. చూడండి ఇక్కడ ఈ స్ట్రిప్ వచ్చి వైకి ప్యారలల్గా ఎక్స్ మీద డ్రా చేస్తే ఎక్స్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. ఎక్స్ దగ్గర వై లిమిట్ ఎంత అవుతుంది? 0. ఓకేనా? ఎక్స్ దగ్గర వై లిమిట్స్ లోయర్ లిమిట్, ఎల్ఎల్ మీన్స్ లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకని ఈ స్ట్రిప్ వచ్చి ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద టచ్ అవుతుంది కాబట్టి, ఎక్స్ యాక్సెస్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది కాబట్టి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో లోయర్ లిమిట్ 0. మరి అప్పర్ లిమిట్ ఏమవుతుందంటే వై యాక్చువల్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్, దెన్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో వీ కెన్ టేక్ పాజిటివ్ వాల్యూ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో దీస్ టూ ఆర్ ద వై లిమిట్స్. ఎక్స్ లిమిట్స్ వై లిమిట్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేట్ ఇన్ జనరల్గా మనం వై యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా స్ట్రిప్ డ్రా చేస్తాం, లేదంటే మీ ఇష్టం ఎక్స్ యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా స్ట్రిప్ డ్రా చేస్తానంటే డ్రా చేసుకోండి. బట్ ఇన్ జనరల్గా అయితే వై యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా డ్రా చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై and then with respect to x. The limits for y are 0 to square root of a square minus x square, and the limits for x are 0 to small a. X limits 0 to small a. Okay, that implies that is equal to ఇంటిగ్రల్ 0 to a అండ్ y లిమిట్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి? y ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. స్ప్లిట్ చేద్దాం, ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. y లిమిట్స్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ y ఇంటూ డివై. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 టు a ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ y చేస్తే y స్క్వేర్ బై 2 లిమిట్స్ 0 టు రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 బయటకు తీసుకొచ్చేద్దాం. 0 టు ఏ ఎక్స్ ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఈ స్క్వేర్ ఈ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. ఈ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఇంత వస్తుంది అనమాట, ఇంటూ డిఎక్స్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్. సో ఎక్స్ పవర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ చేస్తే ఎక్స్ పవర్ 4/4. ద లిమిట్స్ ఆర్ 0 టు స్మాల్ ఏ. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ ఎక్స్ లిమిట్స్లో ఏ స్క్వేర్ ఎక్స్ పెడితే ఏ స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ ఏ పవర్ 4/4. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 ఇంటూ ఏ పవర్ 4/2 మైనస్ ఏ పవర్ 4/4. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం 2 4 ఆర్ 8 అవుతుంది. 1 అంటే టోటల్గా మనకి ఎల్సిఎం చేస్తే ఏ పవర్ 4/8 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, ఏ పవర్ 4/8.
ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అండ్ సిమిలర్లీ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఇవాల్యుయేట్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఆర్ xy ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డిఎక్స్ డివై ఓవర్ 0, a టు 0, b. గివెన్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఇక్కడ కూడా చూడండి. హియర్ ఇన్ ద డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ద లిమిట్స్ ఆర్ నాట్ గివెన్ బట్ ద రీజన్ ఈస్ గివెన్. సో ఆల్రెడీ సారీ, లిమిట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు 0 to a అండ్ 0 to b. Integral over r xy into x square plus y square dx into dy is equal to x limits 0 to a, y limits 0 to b. So these two are constants limit. These two are constants limit. Xy into x square plus y square dx into dy. So 0 to a with respect to y చేస్తే 0 to b x into x square x cube into y plus x into x square అంటే y cube. xy into y square means x into y cube into dy into dx. ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేస్తున్నాము. ఎక్స్ క్యూబ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తే వై స్క్వేర్ బై 2. ఎక్స్ అలాగే ఉంచండి కాన్స్టెంట్. వై క్యూబ్ అంటే వై పవర్ 4/4 లిమిట్స్ 0 to b ఇంటూ డిఎక్స్. ఇంటికల్ 0 to a substitute upper limit minus lower limit. So we get b square x cube by 2 plus b power 4 x by 4 into dx. Now integrating with respect to x చేస్తే b square constant x cube అంటే x power 4/4 అంటే 2 4s are 8 ప్లస్ ఇక్కడ b power 4 కాన్స్టెంట్ x ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తే x క్యూబ్ బై 3. x క్యూబ్ బై x స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ x చేస్తే x క్యూబ్ బై 3. సారీ, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 అవుతుంది కాబట్టి స్క్వేర్ బై 2 అంటే 8 అవుతుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 8 0 to a. నౌ అప్లయింగ్ లిమిట్స్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ బి స్క్వేర్ ఏ పవర్ 4 బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బి పవర్ 4/8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/8 కామన్ తీస్తే ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ కూడా కామన్ తీస్తే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్. What is the properties of double integral means we can take two continuous bounded functions. If f of x comma y and g of x comma y are continuous on the bounded region capital R, then the properties are whole. First property, constant multiple. Double integral over R c. C means any number. F of x comma y dA, area of this two. So C is the constant. So C is the any number we can draw, we can write outside of the integral. So C into integral over R f of x comma y dA, where C is any number. Sum and difference integral over R f of x comma y plus or minus g of x comma y into dA. Capital A means the area. ఆ ఏరియా అనేది ఏ ప్లేన్స్లో బౌండెడ్ అయ్యిందో వెరిఫై చేసుకొని అక్కడ రాయాలి. XY ప్లేన్ మీద అయితే x ఇంటూ YZ అయితే y ఇంటూ Z అలా. ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై డిఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐదర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఆర్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఇంటూ డిఏ. అండ్ ద థర్డ్ ప్రాపర్టీ, డామినేషన్. In the domination, we observe two conditions, that is integral over r f of x comma y dA is always greater than or equal to 0. Whenever if f of x comma y is greater than or equal to 0, the given function is also greater than or equal to 0, then we can write the total value of the double integral is also greater than or equal to 0. And the second point, integral over r f of x comma y dA is greater than or equal to integral over r g of x comma y dA. The first continuous function is always greater than or equals to second continuous function if f of x comma y greater than or equals to g of x comma y. The first function is greater than or equals to second function, then the double integral is also greater than or equals to second integral on capital R. And the fourth point, additivity. Double integral over R f of x comma y dA, that is equal to R1 f of x comma y into dA plus R2 f of x comma y into dA. If capital R is the union of, capital R means R1 plus R2. The union means combination of these two. Union of two non-overlapping regions R1 and R2. Non-overlapping regions means not occupying the same area in part.
not occupying the same area. So that is that part is different. So this is one part and this is one non-overlapping. These two are non-overlapping. Overlapping means the same area, occupying the same area, same part. So this is the union of two non-overlapping regions R1 and R2. So this is the way we have to solve any problem by using the region of integration, and also we learn the properties of double integrals. Okay, if you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.